Indore is the preferred destination for travelers all across the country. Why? Indore as a city has a rich history of palaces and temples, excellent street food, cotton handloom industry, and boasting of rapid industrialization. Well, not to forget, Indore has been elected 5th time as the cleanest city of India. I am at Sage University and I am looking forward to meet the students and the mentors live in action on campus. So let's hop on and explore the life at campus. I'm going to be entering Dr. Pratik's class. Sir, please may I come in? Yes, sure, please. Hi sir, how are you? Hi, Hi guys. How does a student choose a specialization at Sunstone? So first of all, they have to seek out for their passion, and then we do have a test going around from the Sunstone, so they can understand that what is their capability. We have to focus upon their skill. So after that, they can decide, and we are over here to guide them on the every step. और सर ये जो डुअल स्पेशलाइजेशन का फंडा है बेसिकली, उसमें क्या बच्चों को कॉन्फिडेंस गेन होता है जब वो प्लेसमेंट्स में बैठते हैं? Nowadays, no company look out for a person जो मल्टीटास्कर नहीं है. Right. So मल्टीटास्किंग के लिए आपको मल्टी ऑप्शन ओपन रखना ज़रूरी है. ड्यूअल स्पेशलाइजेशन एक बहुत ही अप्रोप्रिएट रास्ता है वो करने के लिए. इट कीप्स द विंडो ओपन फॉर मल्टी ऑप्शंस. So those who wanted to opt for marketing, they can opt for operation and logistics or a supply chain. So they always have an opportunity to work in the different set of departments. और हम इन Sunstone we provide so many specialization कि बच्चे के पास ऑप्शन हमेशा ओपन है कि वो किसी के साथ भी उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. This gives a very good option to sit on multiple placements coming across. What is your favorite thing on campus? Canteen. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi, very honest answer. Green Lush Campus. Green lush campus. Library. Library, you look studious. How was your first day at Sunstone? Exciting. Exciting. Little nervous. Little nervous. Hesitated. Hesitated. Amazing. Amazing. Look at that smile on your Thank you, face. ma'am. Colgate. Pratik sir. Mona ma'am. Amrita ma'am. प्रतीक सर. Mona ma'am. कैंपस की उड़ती उड़ती खबर ये है कि दिव्या इज इन द सेकेंड ईयर एंड शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस. और उसके बारे में डिटेल्स पता करने के लिए हम स्ट्रेट दिव्या से ही बात करते हैं. हाय दिव्या. हेलो मैम. हाउ आर यू? आई एम गुड. आपने कौन सी फिल्म्स में काम किया है और फिल्मों में काम करने के बाद MBA? So recently I did a Bhojpuri movie with superstar Nirova. The movie name is Naach Baiju Naach. Wow, that's really amazing. And what made you do MBA? I like acting, but I want to pursue my career in marketing. So personal branding is like very important thing. So I want to pursue that. So you want to club both and you want to pursue that. Yes. That's a great way of putting it across. Thank you so much Divya for joining us. Hi Murtaza. Hi ma'am. क्या किया है specialization में? Ma'am, I have done specialization in finance and marketing. Amazing. And I have got an internship in Dabur company. Experience was quite good. I have learned many new skills like negotiation कैसे करना, और जाके वहाँ पे रिटेलर से बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनको नेगोशिएट करना, उनको बताना कि व्हाट आर द न्यू स्कीम्स इन डाबर. तो दैट वाज लाइक कुछ अलग किया, रियल मार्केट में कैसे वर्क करते हैं, एंड ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस था ये इंटर्नशिप. After having spoken to a lot of students, of course, it's time for us to speak to the oldest mentor at Sage. I am talking about Dr. Amrita ma'am. Hi ma'am. Hi Harmeet. How are you? I'm good. How are you? I am so excited to finally come and speak to you at Sage because you know you Same guys here. see students' journey right from day one, and of course you've seen the first batch also. Yes. So how does it feel, ma'am, when students just pick up their phone and they're like, "Ma'am, मेरी ना placement लग गई." Oh God, Harmeet. To be very frank, it feels like passing the exam. So it feels like a very sweet fruit of our hard work.
and not only mine, but it's about the whole team. So like you know, in Sunstone we have different verticals: academics, training and development, placement. So it looks like all of them have synchronized well enough, and then this student is the result of that synchronization. So it feels fantastic. Lovely. And ma'am, what is that one message you want to give? Don't think too much. We are there to think for you. You just have to come here and you'll get everything that you need to make a fantastic career. Now it's time for us to meet the famous अभी हमने बच्चों की एंथुजियाज्म देखी क्यूटी सर को लेके, लेकिन सुलभ सर उर्फ क्यूटी सर से डायरेक्टली बात करके उनसे पूछते हैं कि उनको क्यूटी सर क्यों कहा जाता है। हाय क्यूटी सर। Hello madam, how are you? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? Fine, thanks. सर अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्यूटी सर क्यों बोला जाता है? Since I have been taking care of quantitative techniques and information technology, that is why they have been calling me QT sir. But at the same time, students are very naughty in the class. In between the classes, they keep on saying me QT at the same time, which makes my classes more interesting. But at the same time, they are very participative and interactive in classes. So that is the most important thing which I like in them. My main message is like we are here together to make their career. Okay? Absolutely. So they should work hard. At the same time, we are there for them. So I'm going to be interacting with Aman from the second year, and let me tell you guys, he has done multiple internships to gather experience and knowledge. तो कितनी जगह पे internship हो चुकी है आपकी? 3. So how have you been groomed after so many internships? How do you feel? मुझे बहुत अच्छा फील होता है उसके बाद कि मैं पहले एकदम सिंपल सा लड़का था, मुझे कुछ पता ही नहीं, कॉर्पोरेट नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब मैं इन कंपनियों में जाके मैंने जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाके वर्क किया, तब मुझे पता लगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है और किस तरह से अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग। राइट। तो उसके बाद मैं अपने आप में बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, जो मैं अब नेक्स्ट कंपनी में जहाँ मैं परमानेंट जॉब करने जाऊँगा वहाँ इन सब चीज़ों को मैं गैदर करके वहाँ एक अप्लाई कर सकूँ। What about your internship journey? जब आए यहाँ पे कैंपस में तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिसेस हुई होंगी, आई एम श्योर। Yes, ma'am. बट ऐसा क्या था सीखने का that you got a chance in डाबर? मैंने देखा है कि जैसे मैंने बीकॉम में स्टडी करी है, तो लेकिन बीकॉम में जैसे वर्चुअल इंटरव्यूज़ अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो दूसरे बीकॉम नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। तो यही अपॉर्चुनिटी मुझे डाबर में काम है। डाबर में इस वर्चुअल इंटरव्यू से मुझे SM इनके सामने प्रेजेंटेशन करने में बहुत आसानी हुई, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। Are your parents proud of you? यस। And you are going to be the first generation who's going to be taking the corporate journey to the next level. Yes. Thank you so much for joining. थैंक यू मैम। Aloo paratha. Bunking classes. Pratik sir. हॉस्टल लाइफ, Friendship. Events. So ma'am, how are students trained in the training and development sessions? What kind of sessions do you take of them? Okay, so what we are aiming with TND session is holistic learning. So we are not only talking about skill development here, but we give them guidance in terms of their placement, activities, career counseling, remediation session, boot camps, live projects, hands-on training is given at the campus. Lovely, lovely. So ma'am, उन बच्चों के लिए कैसे आप ट्रेन करते हो उनको जो थोड़े से हिंदी में ज़्यादा उनके हैंड स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अंग्रेज़ी में थोड़ा वीक रहते हैं, सो हाउ डू यू मेक देम कंफर्टेबल फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? Okay, so a very good question. मालवा रीजन से स्टूडेंट्स हमारे पास यूजुअली सेज में आते हैं, एंड दिस इज़ अ एरिया विच इज़ लोकली वी स्पीक हिंदी और मालवी हियर. So a lot of students face a challenge when they are speaking in English, and we give them confidence. The first step is confidence building here. We give them a platform where they can speak in front of public. We give them a lot of presentations, assignments to do, and then after that we also have remediation classes to build on their English capabilities, English skills. तो दीपक, आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, आपकी एक जर्नी रही है MBA से पहले. Would you like to share that with us? Yes, ma'am. Actually, I have started my journey with Sunstone when I was lying somewhere near minus infinity. But after a time interval of 1 year only, they have enabled me to reach somewhere near my desired goal. हम सबकी लाइफ में एक रियलाइजेशन पॉइंट आता है, Yes, ma'am. है ना? वो रियलाइजेशन पॉइंट ऐसा होता है कि भाई अब यहाँ से निकल के कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, लाइफ को कोई स्ट्रीमलाइन करना है. Ma'am, that thing occurs to me in 2019 when I met with an accident.
Okay. That totally changed my life. Okay. I was in a coma for actually 9 months. After that, I survived that situation, Okay. and now I am here right now, capable to accomplish whatever I would like to achieve. So we are currently with Khushbu, who is also a second year student. So basically, Khushbu, what I heard is it was very difficult for you to convince your parents for MBA. Yes. वो कैसा था? It's like I am a younger one in the family and my family is very protective for me. So they are like, if you will do MBA, you have to go out of Indore. Correct. So it was very difficult for me to convince them, like if I want a great opportunity, so I have to go out of Indore. Right. And after some time, my brother helped me very well in convincing my parents, and at last they are convinced that go for your career. If you want a better career, you can go out of Indore. Let's talk to somebody from the CRC team Central India, and it is none other than Rohit. Hi Rohit. Hi. So basically Sunstone में जैसा सिस्टम है, TND है, फैकल्टीज हैं, मेंटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और फिर ये सारा प्रोसेस का एक एंड गोल है, Right. एक अच्छी जॉब. तो हाउ डज सनस्टोन हेल्प अचीव दैट? See, we have got pan-India presence, Correct. because of which we have got recruiters from all zones, bringing in almost 1,000 recruiters every year. On an average, 50 vacancies, 50 opportunities to each student, and we are averaging at a good package size of 5.5 LPA. We have 6 months of internship into the program, wherein we split that into 3 or 2 internships. Right. We reach out to the regional big companies. For example, in Central India, we have done internships with KPMG, PwC. We have got some core industry like Volvo, Eicher, Kriti Industries. Right. And that is where the student gain real-time experience, and they become true professionals, which are an asset for any industry. We just spoke to the students and we spoke to the mentors, but any campus at Sunstone is incomplete without a candid conversation with the campus manager. Hi Amit. हेलो मैम, कैसे हैं आप? I am good. How are you? I'm good मैम. So हमारी ऑडियंस को पहले आप ये बताइए कि कैंपस मैनेजर का रोल क्या होता है? अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन को पार्ट को अलग में रखूँ तो कैंपस मैनेजर थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर से लेकर मतलब फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक जी स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, चाहे वो हॉस्टल हो गया, चाहे वो बस हो गई, सारी प्रॉब्लम कैंपस मैनेजर सॉल्व करता है. कैंपस मैनेजर एक ब्रिज का काम करता है स्टूडेंट्स और टॉप मैनेजमेंट और फैकल्टी के बीच में. ऐसा कौन सा मैसेज है जो स्टूडेंट्स को आप इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर सनस्टोन में आ रहे हैं तो आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है. इसको बिल्कुल मजाक में मत ले, क्योंकि जब तक आप क्लास में आएंगे नहीं तब तक हम आपको ग्रूम कर नहीं पाएंगे. बिल्कुल. और आप क्लास में होंगे तो आपको अच्छे से ग्रूम करके आपको प्लेसमेंट रेडी बना सकते हैं. Now that was an amazing one-on-one candid conversation with all the students and mentors at SAGE. Well, did you know that SAGE University is basically the first university in Central India to get a diamond rating QS iGorge? Well, isn't that a proud moment for all of us? On behalf of all the students, I would like to say you like, share, subscribe. I don't know, पता नहीं कैसे गया This video. It's a cute doggy.